also observed in case of the molecules having permanent dipole moment, means in case of the molecule which are polar in nature. Again, when these molecules are exposed to the near infrared radiation having the wavelength between 800 nanometer to 35 micrometer, this radiation provides the sufficient amount of energy to cause the vibrational transition. Means to obtain the vibrational spectra, a sample must be irradiated with near infrared radiation having wavelength range 800 nanometer to 35 micrometer. That is, vibrational spectra is obtained in near IR region, infrared region. That energy which is supplied by near infrared radiation is sufficient to cause the vibrational transition. Means by absorbing this much amount of energy which is provided by the photon of infrared radiation, transition from lower vibrational energy level to the higher vibrational energy level takes place. And you know that when we consider the molecular energy level diagram, in that each vibrational energy level is again subdivided into number of rotational level. म्हणजे ज्यावेळी एक व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन होतं त्यावेळी नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस, कारण रोटेशनल ट्रान्झिशनसाठी अगदीच कमी अमाऊंट एनर्जीचा आवश्यक आहे. आणि मग ज्यावेळी एक व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन होईल त्यावेळी नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस अँड ऍक्च्युअली द नंबर ऑफ लाईन्स विच आर ऑब्टेन इन द व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर ड्यू टू द व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन as well as due to the rotational transition, and the spectra is known as the vibrational rotational spectra. A molecule can start vibrating either by absorbing the radiation or by intermolecular collision, and during vibration of the molecule there is no change in the angular momentum and position of the center of gravity of the molecule. This is the introductory part of the vibrational spectra. समजलं vibrational spectra हे कुठले molecules दाखवतात? Those molecules having permanent dipole moment shows the vibrational spectra, and this spectra is observed in कुठल्या region मध्ये मिळतो vibrational spectra? It is observed in which region? कोणत्या region मध्ये मिळतो vibrational spectra? Near infrared region. That is, by absorbing this radiation, the molecule undergoes the transition from one vibrational energy level to the higher vibrational energy level and causes the vibrational transition. Means vibrational spectra is obtained in near infrared region. Also, the molecules having permanent dipole moment shows the vibrational spectra, and the number of lines which are obtained are closely spaced due to number of rotational transition as well as number of vibrational transition. म्हणजे ज्या स्पेक्ट्रम मध्ये लाईन्स मिळतात त्या लाईन्स ह्या व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन मुळे सुद्धा मिळतात, आणि दोन व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मध्ये नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत. म्हणजे ज्यावेळी एक व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन घडून येतं त्यावेळी त्याच्यामध्ये ज्या छोट्या छोट्या रोटेशनल लाईन्स आहेत त्या rotational transition also takes place during vibrational transition, and therefore the spectrum obtained consists of the series of lines which are closely spaced due to the rotational transition as well as vibrational transition, and spectra is known as vibrational rotational spectra. समजले introductory part of the vibrational spectroscopy. Then let us consider the next slide, that is the what type of vibrations are observed in case of the diatomic molecule. In case of diatomic molecule, only one kind of vibrations are observed, that is stretching and contraction along the bond. आता इथं फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे बघा, हे इक्विलिब्रियम डिस्टन्स आहे, म्हणजे बॉन्ड लेंथ आहे दोन ॲटम मध्ये. डायटॉमिक मोलिक्यूल म्हणजे दोन ॲटम्स कंबाईन झालेले आहेत, आणि त्याच्यामधलं हे इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स आहे, दॅट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स. मीन्स इक्विलिब्रियम डिस्टन्स मीन्स व्हॉट? इथं ॲटम मध्ये सेंटरला न्यूक्लियस आहे, ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत. या ॲटम मध्ये सुद्धा सेंटरला न्यूक्लियस आहे, ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत, आणि इथं न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन्स मध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहेत. इथं सुद्धा न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन्स मध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहेत. परंतु ज्यावेळी हे दोन्ही ॲटम्स कंबाईन होतात तेव्हा या ॲटमचे इलेक्ट्रॉन्स आणि या दुसऱ्या ॲटमचा न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये सुद्धा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो, आणि या ॲटमचे इलेक्ट्रॉन्स आणि याचा न्यूक्लियस याच्यामध्ये सुद्धा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे, किंवा याचा न्यूक्लियस आणि या ॲटमचे इलेक्ट्रॉन्स याच्यामध्ये सुद्धा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. दोन न्यूक्लियस मध्ये रिपल्सिव्ह फोर्स आहेत,
त्या दोन्हीच्या इलेक्ट्रॉन्स मध्ये सुद्धा रिपल्सिव्ह फोर्स येतात. ज्यावेळी हे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आणि रिपल्सिव्ह फोर्स बॅलन्स होतात, at that time we say that the equilibrium condition is attained and molecule have lowest energy if the distance, internuclear distance between the two atoms is the equilibrium distance, and that is denoted by Re. Suppose that in case of the rigid rotor we have taken an approximation as bond between two atom is rigid, म्हणजे त्याची बॉन्ड लेंथ चेंज होत नाही, त्याचं डिस्टन्स बॉन्ड लेंथ बॉन्डचं डिस्टन्स किंवा जी लेंथ आहे ती चेंज होत नाही. परंतु इन केस ऑफ दिस डायटॉमिक मॉलिक्यूल इट इज सपोज that bond stretches or contraction of the bond takes place. This figure indicates the contraction and this figure indicates the stretching vibration. म्हणजे हे दोन्ही आयटम स्ट्रेच झाले, पुन्हा सोडून दिले, त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन स्ट्रेचिंग मुळे पिरियडिकली त्याची व्हायब्रेशन्स होतात. अँड दीज व्हायब्रेशन्स ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल आर टेकन ॲज द व्हायब्रेशन्स as like that of the simple harmonic oscillator. म्हणजे जे मॉडेल आपण इथं कन्सिडर केलेलं आहे ते मॉडेल ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. व्हॉट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर? दॅट इज द व्हायब्रेटरी motion of the diatomic molecule is linked to the vibration of the simple harmonic oscillator. It is a special type of periodic motion where the restoring force on a moving object is directly proportional to the object displacement magnitude and acts toward the object's equilibrium position. म्हणजे सिंपल पेंडुलमची मोशन तुम्ही पाहिलेले आहे, दॅट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन. किंवा इथं बॉल रोल होतं या सरफेस वरती, कर्व्ड सरफेस वरती कंटिन्युअसली, पिरियडिकली इट व्हायब्रेट्स or it moves along this surface. This type of motion is also known as the simple harmonic motion. किंवा इथं स्प्रिंग अटॅच केलेले आहे का एंडला, when we stretch the spring it goes to and fro. किंवा तुम्ही रबर ताणला आणि सोडून दिला तर त्याचे सुद्धा व्हायब्रेशन सेटअप होतात. दिस टाइप ऑफ पिरियडिक मोशन इज नोन ॲज द सिंपल हार्मोनिक oscillator and it creates the vibrations between two atoms in the molecule. The force standing, माझा हा स्ट्रेच्ड कंडिशन मध्येच ऍटम राहतो का? नाही राहत. तर या ऍटम वरती कुठला तरी फोर्स ऍक्ट होतो. दॅट फोर्स ट्राय टू रिटर्न दिस ऍटम टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. हा फोर्स काय करतो तर या ऍटमला त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला आणण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट फोर्स इज नोन ॲज द रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजे काय? हा ऍटम आपण स्ट्रेच केला किंवा हे दोन्ही ऍटम कॉन्ट्रॅक्ट केले तर ते कॉन्ट्रॅक्ट झालेल्याच अवस्थेत राहत नाही किंवा स्ट्रेच झालेल्याच अवस्थेत राहत नाही. तर काय होतं? there is some force which try to restore that atom back to its original position. त्याची जी ओरिजिनल पोझिशन आहे त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन्स क्रिएट होतात, ऑसिलेट होतात हे दोन्ही ऍटम आणि काही वेळाने दे गोज टू देअर इक्विलिब्रियम पोझिशन अँड अटेन द स्टेबल कंडिशन. समजलं आहे? हाऊ द व्हायब्रेशन सेटअप इन केस ऑफ द डायटॉमिक मॉलिक्यूल. डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये फक्त एकाच टाइपचे व्हायब्रेशन्स आहेत, कारण इथं बेंडिंग होणार नाही. जर तुमचा मॉलिक्यूल हा ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल असता तर त्याचं बेंडिंग व्हायब्रेशन सुद्धा मिळाले असते. पण डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये स्ट्रेचिंग आणि कॉन्ट्रॅक्शन अलॉंग द बॉन्ड ऍक्सिस. These vibrations are observed, and when we stretch to atom or when we contract to atoms, they does not remain as it is, but what happens? They try to return back to its original position. Means there is some type of force which try to return, which try to displace, or which try to restore that atom to its original position. That force is known as the restoring force. या फोर्सलाच काय म्हणायचं? रिस्टोरिंग फोर्स. अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ नुसार हा जो रिस्टोरिंग फोर्स आहे, द फोर्स टेंडिंग टू रिस्टोर द ॲटम टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ॲटम फ्रॉम दॅट पोझिशन. म्हणजे आता डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ॲटम फ्रॉम दॅट पोझिशन. समजा तुमचा आर इक्विलिब्रियम हे इक्विलिब्रियम डिस्टन्स आहे आणि आर हे स्ट्रेचिंग नंतरचं डिस्टन्स आहे, तर आर मायनस आर इक्विलिब्रियम हे झालं तुमचं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोझिशन. किंवा इन केस ऑफ द कॉन्ट्रॅक्शन काय मिळेल इक्वेशन? आर इक्विलिब्रियम मायनस
R. That is the force F is equal to minus K into delta X. Why there is minus sign? It that force, restoring force acting in opposite direction, ज्या डायरेक्शन ने डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन ने हा फोर्स ऍक्ट होतोय, and therefore there is the negative sign. That restoring force is given by the Hooke's law, that is minus K into delta X. Delta X is the displacement of the atom from the original position, and minus K. What is K? K is the proportionality constant and it is known as the force constant. This is the equation according to the Hooke's law. Hooke's law नुसार काय आहे, the restoring force is directly proportional to the displacement of the atom from the original position. That is F is directly proportional to delta X. Delta X म्हणजे काय? जर तुमचा आर इक्विलिब्रियम हे इक्विलिब्रियम डिस्टन्स असेल आणि आर हे स्ट्रेचिंग नंतरचं डिस्टन्स असेल तर आर मायनस आर इक्विलिब्रियम इज द डिस्प्लेसमेंट, किंवा कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये आर हे डिस्टन्स आहे आणि आर इक्विलिब्रियम हे तुमचं इक्विलिब्रियम डिस्टन्स आहे, तर आर इक्विलिब्रियम मायनस आर, कारण कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये आर हा कमी असणार आहे तुमचा. दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ॲटम अँड दॅट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स. फोर्स एफ इज इक्वल टू मायनस के इंटू डेल्टा एक्स, आणि या केला आपण काय म्हणतो फोर्स कॉन्स्टंट. मग आता फ्रिक्वेन्सी साठी काय इक्वेशन आहे, तर फ्रिक्वेन्सीला आपण नोटेशन काय देतो, न्यू हे नोटेशन फ्रिक्वेन्सीला देतो आपण, न्यू ग्रीक लेटर न्यू. पण आता इथे आपला ऑब्जेक्ट ऑसिलेट होतोय, व्हायब्रेट होतोय आणि आपल्याला व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी द्यायची त्या ऑब्जेक्टची. दॅट ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी और व्हायब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सी डिनोटेड बाय ओमेगा. ओमेगा साइन मी दिलेला आहे आणि ओ लिहिलेला आहे तिथं. ओ रिप्रेझेंट द ऑसिलेशन आणि ओमेगा रिप्रेझेंट द ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी. मग ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी साठी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मेकॅनिक्स, दॅट इक्वेशन the oscillating frequency omega oscillation of a harmonic oscillator is given by, यासाठी इक्वेशन दिलेलं आहे ओमेगा ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/2 पाय स्क्वेअर रूट के डिवायडेड बाय एम. आणि फ्रिक्वेन्सीचं युनिट तुम्हाला सर्वांना माहित आहे, इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज और इट इज एक्सप्रेस्ड इन सायकल पर सेकंड. म्हणजे हर्ट्ज मध्ये आपल्याला ओमेगा ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/2 पाय स्क्वेअर रूट के डिवायडेड बाय एम अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मेकॅनिक्स. हे इक्वेशन तुम्हाला डायरेक्टली दिलेलं आहे आणि हे इक्वेशन कशासाठी आहे तर ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी साठी आहे. आपण न्यू हे चिन्ह वापरतो फ्रिक्वेन्सीला, इथं आपला ऑब्जेक्ट व्हायब्रेट होतोय, व्हायब्रेटिंग फ्रिक्वेन्सीला ओमेगा हे चिन्ह वापरलेलं आहे आणि ऑसिलेटर ओ डिनोट्स फॉर ऑसिलेशन. ओमेगा ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/2 पाय स्क्वेअर रूट के डिवायडेड बाय म्यू. आता इथे के जो आहे, के हा फोर्स कॉन्स्टंट आहे तुमच्या बॉन्डचा, आणि एम हे काय आहे, एम इज द मास ऑफ द मोलिक्यूल. एम हे मोलिक्यूलचा मास आहे. मग आता या केस मध्ये आपण डायॲटॉमिक मोलिक्यूल घेतलेला आहे. डायॲटॉमिक मोलिक्यूल मध्ये सिंगल मास नाही, तर किती मासेस आहेत, 2 ॲटम आहेत, 2 ॲटमचे 2 मासेस आहेत, M1 आणि M2, and therefore we have to replace this M by mu, and mu is the reduced mass. mu हे reduced mass diatomic molecule चा आहे आणि mu साठी इक्वेशन आपण पाहिलेलं आहे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये. reduced mass साठी काय इक्वेशन आहे, mu is equal to, इक्वेशन काय आहे सांगा पटकन. What is the equation for mu? Mu is the reduced mass. 2 atoms आहेत आपले आणि त्याची मासेस आहेत M1 आणि M2, आणि mu हे reduced mass आहे त्या डायॲटॉमिक मोलिक्यूलचं, कारण सिंगल मास मध्ये आपण एक्सप्रेस करू शकत नाही, म्हणून मग mu आपण यूज केलेला आहे. mu साठी इक्वेशन काय आहे reduced mass साठी, M1 M2 डिवायडेड बाय M1 प्लस M2 हे इक्वेशन आहे. and therefore again तुम्हाला माहित आहे की स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये जनरली फ्रिक्वेन्सी ही वेव्ह नंबर मध्ये आपण एक्सप्रेस करतो, वेव्ह नंबर मध्ये फ्रिक्वेन्सी एक्सप्रेस करतो. मग फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर ओमेगा बार ऑसिलेशन इज गिव्हन बाय, वेव्ह नंबर म्हणजे त्याचं युनिट बदलेल. वेव्ह नंबरचं युनिट काय आहे, सेंटीमीटर इनव्हर्स. म्हणजे जर फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटरची वेव्ह नंबर मध्ये द्यायची असेल तर तो आपल्याला रिलेशन कुठला यूज करावं लागेल, वेलोसिटी, फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ. यामध्ये रिलेशन आहे C इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा. आता न्यूच्या ऐवजी इथं आपण ओमेगा वापरले, कारण ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सीला डिनोट कशी केली आपण
ओमेगाने डिनोट केलेले. म्हणजे आपल्याला इक्वेशन आहे सी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू लॅमडा. मग हा लॅमडा लेफ्ट हँड साईडला घेतला आणि हा सी राईट हँड साईडला घेतला. लॅमडा डिनोमिनेटरला जाईल म्हणजे 1 लॅमडा लेफ्ट हँड साईडला होईल आणि राईट हँड साईडला ओमेगा डिवायडेड बाय सी होईल. 1 लॅमडा म्हणजेच काय, वेव्ह नंबर. वेव्ह नंबर म्हणजे तुम्ही स्टडी केलेला आहे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव्हलेंथ. 1 लॅमडा म्हणजे ओमेगा बार ऑसिलेशन, दॅट इज द वेव्ह नंबर. म्हणजे जो ओमेगा तुम्हाला मिळालेला आहे इथं, त्याला फक्त सी ने तुम्ही डिवाइड केलं तर तुम्हाला काय मिळेल, ती फ्रिक्वेन्सी वेव्ह नंबर मध्ये मिळेल. मग ओमेगा ऑसिलेशन साठी तुम्हाला इक्वेशन माहित आहे काय? इक्वेशन 1/2π√k डिवायडेड बाय म्यू. In case of the diatomic molecule, m is replaced by the reduced mass. मग ओमेगा बार ऑसिलेशन साठी काय मिळेल इक्वेशन? फक्त या इक्वेशनला आपण व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट सी ने डिवाइड केलं. ओमेगा अपॉन सी इज इक्वल टू 1 लॅमडा. आणि 1 लॅमडा म्हणजे काय, वेव्ह नंबर. वेव्ह नंबरची डेफिनेशन तुम्ही पाहिलेली आहे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव्हलेंथ. मग ओमेगा बार ऑसिलेशन इज इक्वल टू काय इक्वेशन मिळालं, 1/2π(c)√k डिवायडेड बाय म्यू. ही झाली फ्रिक्वेन्सी, ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी. मात्र याचं युनिट आहे सेंटीमीटर इनव्हर्स, कारण आपण इथे फ्रिक्वेन्सी वेव्ह नंबरच्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस केलेलं आहे. म्हणजे याला युनिट काय येईल, सेंटीमीटर इनव्हर्स येईल. Again, likewise, the rotational energy, vibrational energies are also quantized. And allowed vibrational energy, quantization of energy म्हणजे काय, तर एनर्जी लेवल डायग्राम जर पाहिली आपण तर याच्या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आहेत आणि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स ह्या पर्टिक्युलर एनर्जी व्हॅल्यूला आहेत. म्हणजे त्या एनर्जी लेवलची व्हॅल्यू ही कुठलीही नाही तर पर्टिक्युलर आहे. इट इज द इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच न्यू. म्हणजे माझ्याकडे समजा 10 रुपये आहेत आणि 10च्या प्रपोर्शन मध्येच माझ्याकडचे मनी वाढत गेलेले आहेत. म्हणजे 10 नंतर 10 into 1 10, 10 into 2 20, 10 into 3 30, 10 into 4 40. म्हणजे मधली 44 45 किंवा 33 35 ही व्हॅल्यू मला अलाउड नाही. तसंच व्हायब्रेशनल एनर्जीच्या सुद्धा इंटिग्रल मल्टिपल्स मध्ये व्हॅल्यू आहेत. दीज व्हॅल्यूज आर ऑल्सो quantized and allowed vibrational energies for the diatomic molecule are obtained or these are calculated from the Schrodinger equation. या Schrodinger equation वरून vibrational energy साठी इक्वेशन ऑब्टेन केलेलं आहे. and that quantum mechanical expression for the vibrational energy is given by EV. EV काय रिप्रेझेंट करतोय तर व्हायब्रेशनल एनर्जी. आपण सुरुवातीला पाहिलं की मॉलिक्यूल मध्ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आहे, व्हायब्रेशनल एनर्जी आहे, रोटेशनल एनर्जी आहे, ट्रान्सलेशनल एनर्जी आहे, न्यूक्लिअर एनर्जी. परंतु ट्रान्सलेशनल आणि न्यूक्लिअर एनर्जी हे अगदीच कमी आहेत and therefore they can be neglected. Therefore E total is equal to E electronic प्लस ई व्हायब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल, या तिन्हीची बेरीज आपण केली. मग व्हायब्रेशनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई फी आणि क्वांटम मेकॅनिकल एक्सप्रेशन काय, ईव्ही साठी फी प्लस 1/2 एच डिवायडेड बाय 2π√k डिवायडेड बाय म्यू. आणि याचं एनर्जीचं युनिट आहे जूल. म्हणजे फी हा काय झाला तुमचा व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर झाला. व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर हॅव्हिंग द व्हॅल्यू 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा. आणि एच हा प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे, पायची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, के हा त्या बॉन्डचा फोर्स कॉन्स्टंट आहे आणि म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द डायटॉमिक मोलिक्यूल. म्यू हे डायटॉमिक मोलिक्यूलचा रिड्यूस्ड मास आहे. मग जर तुम्ही ओमेगा ऑसिलेशन साठी इक्वेशन पाहिलेलं आहे, ओमेगा ऑसिलेशन साठी इक्वेशन तुम्हाला इथं मिळालेलं आहे 1/2π√k डिवायडेड बाय म्यू. इथं 1/2π√k डिवायडेड बाय म्यू साठी तुम्ही ओमेगा ऑसिलेशन ही व्हॅल्यू जर पुट केली तर ईव्ही साठी इक्वेशन तुमचं चेंज होईल, दॅट इज फी प्लस 1/2 एच ओमेगा ऑसिलेशन. मात्र त्याचं युनिट काय असणार आहे, ज्यूल्सच असणार आहे. आणि ईव्ही रिप्रेझेंट द व्हायब्रेशनल एनर्जी असोसिएटेड विथ दॅट व्हायब्रेशनल लेवल. फी हा व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर आहे, त्याची व्हॅल्यू 0 1 2 3 4 आपण पुट करून त्या व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलची एनर्जी काढू शकतो बाय युजिंग दिस इक्वेशन. किंवा हेच इक्वेशन ज्यूल्स मध्ये आपण कसं पुन्हा लिहू शकतो, ओमेगा ऑसिलेशन डिवायडेड बाय सी बरोबर ओमेगा बार ऑसिलेशन. ओमेगा ऑसिलेशन डिवायडेड बाय सी, इथे इक्वेशन आपण पाहिलेलं आहे. ओमेगा अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॅमडा, दॅट इज ओमेगा बार वेव्ह नंबर.
ओमेगा बार साठी इथं ओमेगाला सी ने डिवाइड केलं आणि तीच व्हॅल्यू राहण्यासाठी पुन्हा सी ने काय केलं, मल्टिप्लाय केलं. म्हणजे ओमेगा ऑसिलेशन डिवायडेड बाय सी ओमेगा बार आणि इंटू सी म्हणजे काय झाला, सी सी इथं एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन. मात्र याचं सुद्धा युनिट म्हणजे जर तुम्हाला ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी ही वेव्ह नंबरच्या फॉर्म मध्ये दिलेले असेल तर ईव्ही साठी इक्वेशन मिळेल व्ही प्लस 1/2 एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन. याचंही युनिट जूल्सच आहे. व्ही इज द व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर हॅव्हिंग द व्हॅल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. आता जनरली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी वी हॅव सीन दॅट the frequency किंवा एनर्जी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर. आणि वेव्ह नंबर मध्ये जर एनर्जी एक्सप्रेस करायची असेल तर ई इज इक्वल टू एच न्यू हे इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे. म्हणजेच डेल्टा ई ला किंवा ईव्ही ला एस सी ने डिवाइड केलं तर वेव्ह नंबरच्या फॉर्म मध्ये एनर्जी मिळेल. दॅट इज एप्सिलॉन इज द एनर्जी, व्हायब्रेशनल एनर्जी एप्सिलॉन व्ही इज इक्वल टू ईव्ही अपॉन एच सी. या इक्वेशनला एच सी ने डिवाइड केलं, यू गॉट व्ही प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन. मात्र या एनर्जीचं युनिट हे सेंटीमीटर इनव्हर्स आहे. म्हणजे एनर्जीसाठी तुम्ही या इक्वेशन नंबर 5 or this equation or this 6 equation number can be used. मात्र याची युनिट्स तुम्ही लक्षात ठेवा कारण ही दोन्ही इक्वेशन in terms of the omega oscillation, in terms of the omega bar oscillation, and in terms of the wave number. These are the same equation for the vibrational energy of the diatomic molecule. मात्र या दोन्हीची युनिट्स जूल्स आहेत आणि याचे युनिट सेंटीमीटर इन्व्हर्स आहे. याला आपण ईव्ही ला एच सी ने डिवाइड केला, you got V plus 1/2 omega bar oscillation in terms of the wave number. When an oscillating molecule is in the lowest vibrational energy level, then its energy is lowest vibrational energy level म्हणजे फी ची व्हॅल्यू 0 आहे. फी ची व्हॅल्यू 0 तुम्ही पुट केली या इक्वेशन मध्ये, 0 प्लस 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन म्हणजे एनर्जीची व्हॅल्यू तुम्हाला आली 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन. किंवा जूल्स मध्ये काय व्हॅल्यू येईल, इथं 0 प्लस 1/2 एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन. जूल्स मध्ये व्हॅल्यू येईल 0 एनर्जी लेवल साठी. किंवा ओमेगा ऑसिलेशनच्या टर्म मध्ये फी ची व्हॅल्यू इथं 0 पुट केली, 1/2 एच ओमेगा ऑसिलेशन. म्हणजे व्ही इज इक्वल टू 0 असेल तेव्हा एनर्जीची व्हॅल्यू तुमची 0 आलेली नाही, तर एनर्जीची व्हॅल्यू आली 1/2 एच ओमेगा, 1/2 एच सी ओमेगा बार किंवा 1/2 ओमेगा बार oscillation. That is the some amount of the energy associated with that molecule when the molecule is in the lowest vibrational energy level. That is vibrational energy level is equal to 0. आणि मग याच्यावरून इंडिकेट काय होतं, तर जरी मोलिक्यूल 0 व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मध्ये असेल तरी सुद्धा त्याची व्हायब्रेशनल एनर्जी ही 0 नसते. म्हणजेच दॅट मोलिक्यूल इज नॉट ॲट रेस्ट, इट इज व्हायब्रेटिंग in zero energy level, possessing some amount of the vibrational energy, and that vibrational energy is known as the 0 point energy. समजलं 0 point energy म्हणजे काय? What is 0 point energy? 0 point energy जे इक्वेशन आपल्याला एनर्जीसाठी मिळालेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण फी ची व्हॅल्यू 0 पुट केली, आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली 1/2 एच ओमेगा ऑसिलेशन किंवा 1/2 एच सी ओमेगा बार ऑसिलेशन किंवा सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्ये 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन. म्हणजे 0 मिळालं नाही व्हॅल्यू. त्याच्यावरून काय इंडिकेट होतं, तर जरी मोलिक्यूल हा लोएस्ट व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मध्ये असेल तरी सुद्धा त्याची एनर्जी ही 0 नसते. म्हणजे इट इज व्हायब्रेटिंग in the lowest vibrational energy level also, showing some amount of the vibrational energy, and that vibrational energy is known as the 0 point energy. समजलं 0 point energy म्हणजे? जंगम सोनाली जंगम yes काय 0 point energy म्हणजे समजलं का? हो. Okay. Then let us consider the next slide, that is the vibrational energy level diagram for the diatomic molecule.
या डायटॉमिक मॉलिक्यूलसाठी आपल्याला व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करायचे. तर काय कन्सिडर करायचं की जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल आहे त्याच्यामध्ये एक ऍटम, समजा HCl हा डायटॉमिक मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर केला. पोलर मॉलिक्यूल आहे, मॉलिक्यूल हॅव्हिंग द परमनंट डायपोल मोमेंट. याच्यामध्ये क्लोरीन हा जड आहे आणि हायड्रोजन हा लायटर आहे. मग कन्सिडर करा की क्लोरीन हा त्याची जागा सोडत नाही, पण हायड्रोजन हा स्ट्रेच होतो, पुन्हा कॉन्ट्रॅक्ट होतो, स्ट्रेच होतो, कॉन्ट्रॅक्ट होतो. म्हणजे जेवढं जास्त तुम्ही स्ट्रेचिंग होईल तेवढं जास्त आणि कॉन्ट्रॅक्शन होईल. म्हणजे इथं जर तुम्ही 0 एनर्जी लेवलला एक ऍटम हा स्टेबल दाखवला आणि दुसरा त्याच्यापासून स्ट्रेच झालेला आहे, तर इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स वाढेल त्याचं. नेक्स्ट पुन्हा एनर्जी, व्हायब्रेशनल एनर्जी वाढवली, आणखी इंटरन्यूक्लिअर डिस्टन्स वाढेल. व्हायब्रेशनल एनर्जी वाढवली, आणखी इंटरन्यूक्लिअर, जास्त स्ट्रेचिंग केलं जास्त व्हायब्रेशन क्रिएट होतील आणि एनर्जी वाढेल. म्हणजे इथे ज्या एनर्जी लेवल्स दाखवल्या आहेत त्याची एनर्जी ही वाढत गेलेली आहे, व्हायब्रेशनल एनर्जी. मग एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम आपण प्लॉट केली तर काय करायचं, तर व्हायब्रेशनल एनर्जीसाठी आपण इक्वेशन ऑब्टेन केलेलं आहे. V+1 हा pH ओमेगा ऑसिलेशन, किंवा दुसरं इक्वेशन तुम्ही यूज करू शकता HC ओमेगा बार ऑसिलेशन ज्यूल्स मध्येच, किंवा सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्ये एप्सिलॉन V इज इक्वल टू V+1 हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन. ही तिन्ही इक्वेशन एनर्जीसाठीच आहेत. कुठल्या एनर्जीसाठी? व्हायब्रेशनल एनर्जीसाठी. मग या इक्वेशन मध्ये जर तुम्ही व्हीच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज पुट केल्या, व्ही हा काय व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर आहे, आणि व्ही ची व्हॅल्यू 0 पुट केली, 1 2 3 4 5 अशा व्हॅल्यूज तुम्ही पुट करत गेला तर आपल्याला एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करता येईल. म्हणजे जर आपण इथं व्ही ची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर इथं आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळेल, 0+1 हा pH ओमेगा ऑसिलेशन. व्ही ची व्हॅल्यू 1 पुट केली, 1+1 हा म्हणजे काय येईल, 3/2 H ओमेगा ऑसिलेशन. व्ही ची व्हॅल्यू 2 पुट केली, 2 into 2 4, 4+1 हा 4+1 5, 5/2 H ओमेगा ऑसिलेशन. व्ही ची व्हॅल्यू 3 पुट करा, 3 into 2 6, 6+1 7, 7/2 H ओमेगा ऑसिलेशन. 5 पुट करा, 5 into 2 10, 10+1 11, 11/2 H ओमेगा ऑसिलेशन. नंतर 6 पुट करा, 6 into 2 12, 12+1 13, 13/2 H ओमेगा ऑसिलेशन. म्हणजे इथं व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबरच्या 0 1 2 3 4 5 6 अशा व्हॅल्यू जर तुम्ही पुट केल्या तर आपल्याला एनर्जीच्या व्हॅल्यूज मिळतील. 1 हाफ H ओमेगा ऑसिलेशन, 3/2 H ओमेगा ऑसिलेशन, 5/2 H ओमेगा ऑसिलेशन, 7/2 H ओमेगा ऑसिलेशन, 9/2, 11/2, 13/2, 15/2 H ओमेगा ऑसिलेशन. म्हणजे जर मग आपण इथं डायग्राम प्लॉट केली, आता हे इक्विलिब्रियम डिस्टन्स आहे, म्हणजे इथलं जे हे स्ट्रेचिंग मुळे झालेलं डिस्टन्स आहे, हे कॉन्ट्रॅक्शन मुळे कमी झालं डिस्टन्स दोन ऍटम मधला, आणि इथं इक्विलिब्रियम डिस्टन्स आहे. मग आता इथं जो एक ऍटम आहे, दुसरा ऍटम आहे, तो आणखी जास्त स्ट्रेच केला, इथं डिस्टन्स वाढलं, पुन्हा कॉन्ट्रॅक्ट झाला, डिस्टन्स कमी झालं. इथं दुसरा ऍटम आणखी जास्त तुम्ही स्ट्रेच केला, डिस्टन्स वाढलं आणि कॉन्ट्रॅक्शन झालं. म्हणजे जेवढा जास्त तुम्ही स्ट्रेच कराल तितक्याच फोर्सने तो रिटर्न बॅक होणार आहे आणि ऑसिलेशन त्याच्यामध्ये क्रिएट होणार आहेत. म्हणजे रबर तुम्ही जास्त ताणला तर तेवढा जास्त कॉन्ट्रॅक्ट होतो, पुन्हा जास्त ताणला त्याची व्हायब्रेशनल एनर्जी काय होत जाते, वाढत जाते. मग इथं वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज व्हीच्या या साईडला दाखवलेल्या आहेत, 0 1 2 3 4 5 6, आणि इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यूज पुट करून तुम्ही त्याची एनर्जी काढलेली आहे. 1 हाफ H ओमेगा ऑसिलेशन, 3/2 H ओमेगा ऑसिलेशन, 5/2 H ओमेगा ऑसिलेशन, 7/2 H ओमेगा ऑसिलेशन, 9/2 H ओमेगा ऑसिलेशन, 11/2 H ओमेगा ऑसिलेशन, 13/2 H ओमेगा ऑसिलेशन. या व्हॅल्यूज आपण कॅल्क्युलेट केल्या आणि मग याच्यावरून काय दिसत आहे, तर या एनर्जी लेवल्स या इक्वली स्पेस्ड आहेत का अनइक्वली स्पेस्ड आहेत, त्याच्यामधलं एनर्जी सेपरेशन वाढत गेलेलं आहे का तेवढंच राहिलंय. एनर्जी सेपरेशन म्हणजे काय, डेल्टा ई, आणि डेल्टा ई म्हणजे काय, E2 मायनस E1, E2 मायनस E1, E2 मायनस E1. मग कुठल्याही दोन व्हॅल्यूज घ्या आणि त्याच्यातला ऍडजस्टंट व्हॅल्यूज घ्या आणि त्याच्यातला डिफरन्स काढा. मग 3/2 H nu मायनस 1 हाफ H nu म्हणजे काय झालं, 2/2 H ओमेगा.
2/2 म्हणजे किती? 1 H ओमेगा आलं. 5/2 मायनस 3/2 म्हणजे काय? 2/2 H ओमेगा. 7/2 मायनस 5/2 also H ओमेगा. 9/2 minus 7/2 H ओमेगा. 11/2 minus 9/2 H ओमेगा. 13/2 मायनस 11/2 2/2 H ओमेगा म्हणजे H ओमेगा. म्हणजे या कुठल्याही एनर्जी लेवल्स तुम्ही घेतल्या आणि दोन ऍडजस्टंट एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स काढला तर तो डिफरन्स किती येतो? H ओमेगा ऑसिलेशन. किंवा सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्ये फक्त ओमेगा बार ऑसिलेशन हा एनर्जी डिफरन्स ओमेगा बार ऑसिलेशन एवढा सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्ये येतोय आणि ज्यूल्स मध्ये H ओमेगा ऑसिलेशन येतो. मग यावरून इंडिकेट काय होत आहे? जस जसा व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर वाढत जाईल तस तस व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स म्हणजे व्हायब्रेशनल एनर्जी वाढत गेलेले पण spacing between the vibrational energy level remains same or it goes on increasing. एनर्जी लेवल्स मधलं स्पेसिंग हे वाढलंय, कमी झालंय का तेवढंच राहिलेलं आहे? दोन एनर्जी लेवल्स मधला डिफरन्स किती आहे सोनाली जंगम? दोन एनर्जी लेवल्स मधला डिफरन्स किती आहे बघा. 9/2 H ओमेगा ऑसिलेशन मायनस 7/2 H ओमेगा ऑसिलेशन. 9/2 मायनस 7/2 म्हणजे किती आलं? 2/2. 2/2 म्हणजे 1 आणि म्हणजे काय डिफरन्स आला? H ओमेगा. म्हणजे सगळ्याच एनर्जी लेवल मला डिफरन्स किती आहे? H ओमेगा. हा बरोबर आहे. म्हणजेच काय तर व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड. त्याच्यातलं स्पेसिंग हे वाढत गेलेलं नाही किंवा कमी हे झालेलं नाही. ऍडजस्टंट व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मधलं स्पेसिंग हे सेम राहिलेलं आहे. जरी तुमचा व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर इन्क्रीज झाला तरी सुद्धा म्हणजे व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू वाढत गेल्या पण एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड विथ द स्पेसिंग H ओमेगा. समजलं हे सर्वांना? देन नेक्स्ट कन्सिडर दॅट इज द व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन्स. आता आपण पाहिलं की व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन इन इन्फ्रारेड रेडिएशन, नियर इन्फ्रारेड रेडिएशन. आणि ज्यावेळी आपण मोलिक्युल्स हॅव्हिंग परमनंट डायपोल मोमेंट व्हेन इट इज एक्सपोज टू द नियर इन्फ्रारेड रेडिएशन it absorbs the energy which is provided by that radiation and vibration takes place or vibrational energy changes and transition takes place from lower vibrational energy level to the higher vibrational energy level. म्हणजे ज्यावेळी आपण असं मोलिक्युल एक्सपोज करतो रेडिएशनला, रेडिएशन म्हणजे काय तुम्हाला म्हणते? रेडिएशन कन्सिस्ट ऑफ द स्मॉल एनर्जी पॅकेट्स आणि प्रत्येक पॅकेटला आपण काय म्हणतो? फोटॉन किंवा क्वांटम. आणि त्याची एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू. न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी, H इज द प्लँक्स कॉन्स्टंट. म्हणजे रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केली म्हणजे काय? स्मॉल क्वांटम किंवा फोटॉन ऍब्सॉर्ब केला त्या मोलिक्युलने आणि त्यामुळे काय झालं? त्या मोलिक्युल जो ज्या व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मध्ये आहे त्याची एनर्जी काय झाली? वाढली. एनर्जी वाढली म्हणजेच काय? तो हायर एनर्जी लेवल मध्ये जाईल. म्हणजे transition from lower energy level to the higher energy level takes place. That is when a molecule having permanent dipole moment is exposed to the near infrared radiation. Molecules absorb the radiation and causes vibrational transitions. For simple harmonic oscillator, the selection rule is delta V is equal to plus minus 1. Rotational transition मध्ये आपण सिलेक्शन रूल पाहिलेला आहे. डेल्टा J is equal to plus minus 1. तसंच जर मोशन ही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रमाणे असेल डायटॉमिक मॉलिक्युलची तर डेल्टा व्ही इज इक्वल टू प्लस मायनस 1. म्हणजे कुठलीही ट्रान्झिशन्स पॉसिबल आहेत का? इथं समजा आता या व्हीच्या व्हॅल्यू आहेत, या नाऐवजी कन्सिडर करा की हे व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत. मग 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4 ही सर्व ट्रान्झिशन्स अलाउड नाहीत. फक्त कोणती ट्रान्झिशन्स आहेत? नेक्स्ट हायर और नेक्स्ट लॉवर. म्हणजे जर ऍब्सॉर्प्शन झालं तर नेक्स्ट हायर मध्ये तो मोलिक्युल जाईल. म्हणजे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 म्हणजे 2 एनर्जी लेवल मध्ये असेल तर 3 मध्ये जाईल, 3 मध्ये असेल तर 4 मध्ये जाईल किंवा इमिशन मध्ये 4 मधून 3 मध्ये येईल. 4 मधून डायरेक्टली 0 मध्ये येणार नाही.
कारण हा डेल्टा व्ही किती असला पाहिजे, -1 इमिशन साठी असेल, +1 हा ऍब्सॉर्प्शन साठी असेल. म्हणजे कुठली ट्रान्झिशन होतील, 0 to 1 ट्रान्झिशन होईल, 1 to 2 ट्रान्झिशन होईल, 2 to 3 ट्रान्झिशन होईल आणि 3 to 4 ट्रान्झिशन होईल. Only these transitions are allowed when the vibratory motion of the diatomic molecule is strictly like that of the simple harmonic oscillator. आणि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन तुम्हाला मी सांगितले, सिंपल पेंडुलमचे मोशन किंवा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आहे किंवा बॉल जो रोल होतोय, दॅट इज द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. मग सपोज ए मॉलिक्यूल अंडरगोज ट्रान्झिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल फी डॅश किंवा फी प्राइम टू ए हायर व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल फी डबल प्राइम किंवा फी डबल डॅश, देन द एनर्जी डिफरन्स. म्हणजे समजा ही व्ही डॅश एनर्जी लेवल आहे लोअर तुमची आणि हायर एनर्जी लेवल आहे फी डबल डॅश. ऍब्सॉर्ब केली रेडिएशन मॉलिक्युलने आणि व्ही डॅश मधून व्ही डबल डॅश मध्ये ट्रान्झिशन झालं, कारण रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर त्याची एनर्जी वाढेल. एनर्जी वाढली म्हणजे त्याचं ट्रान्झिशन लोअर एनर्जी लेवल मधून हायर एनर्जी लेवल मध्ये होईल. हायर एनर्जी लेवल तुमची व्ही डबल डॅश आहे, लोअर एनर्जी लेवल व्ही डॅश आहे. मग डेल्टा व्ही आपल्याला काढायचा, हा एनर्जी डिफरन्स दोन एनर्जी लेवल मधला काढायचा आहे. मग दोन एनर्जी लेवल मधला एनर्जी डिफरन्स जर काढायचा असेल तर आपल्याला हायर एनर्जी लेवलची एनर्जी कन्सिडर करावी लागेल मायनस लोअर एनर्जी लेवलची एनर्जी. मग हायरची एनर्जी आहे दाखवतो आपण ई व्ही डबल डॅश, लोअर एनर्जी लेवलची एनर्जी ई व्ही डॅश, ई व्ही डबल डॅश मायनस ई व्ही डॅश. आता इथं ज्यूल्स मध्ये तुम्ही एक्सप्रेशन पाहिलेलं आहे. सेकंड नंबरचा 5 नंतर मी इक्वेशन एक लिहिलेलं आहे ओमेगा बार ऑसिलेशनच्या टर्म मध्ये. तर व्ही डबल डॅश +1/2 HC ओमेगा बार ऑसिलेशन ही हायर एनर्जी लेवलची एनर्जी आहे सेंटीमीटर ज्यूल्स मध्ये, आणि लोअर एनर्जी लेवलची एनर्जी आहे मायनस व्ही डॅश +1/2 HC ओमेगा बार ऑसिलेशन. मग व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश हा +1/2 आणि हा -1/2 कॅन्सल होईल. व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश इंटू HC ओमेगा बार ऑसिलेशन. हे एनर्जी डिफरन्स साठी तुम्हाला इक्वेशन मिळालं, व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश HC ओमेगा बार ऑसिलेशन. हा एनर्जी डिफरन्स म्हणजे काय, जेव्हा ज्यावेळी आपण सिलेक्शन रूल अप्लाय करतोय आणि ट्रान्झिशन होतंय मॉलिक्युलचं व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन, त्यावेळी एनर्जी डिफरन्स डेल्टा ई इज इक्वल टू व्हायब्रेशनल एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल मायनस व्हायब्रेशनल एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल. व्हायब्रेशनल एनर्जी साठी इक्वेशन पुट केलं, लोअर साठी इक्वेशन पुट केलं आणि ते सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला इक्वेशन फायनल मिळालं व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश HC ओमेगा बार ऑसिलेशन. इथं जी फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण एक्सप्रेस करतो. मग व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश कुठली ट्रान्झिशन्स अलाउड आहेत, तर नेक्स्ट हायर और नेक्स्ट लोअर मध्ये ट्रान्झिशन्स अलाउड आहेत. म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन मध्ये व्ही डॅशची व्हॅल्यू व्ही डबल डॅशची व्हॅल्यू 1 ने जास्त असेल, इमिशन मध्ये 1 ने कमी असेल. मग काय येईल, व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश हा डिफरन्स किती असणार आहे, 1च असणार आहे. म्हणजे HC ओमेगा बार ऑसिलेशन हा आला तुमचा एनर्जी डिफरन्स. नाउ द फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स ऑफ द वेव्ह नंबर एप्सिलॉन फी मध्ये जर फ्रिक्वेन्सी आपल्याला एक्सप्रेस करायची असेल तर या इक्वेशनला HC ने डिव्हाइड करावं लागेल. HC ने डिव्हाइड केल्यानंतर वी गॉट द इक्वेशन एप्सिलॉन फी इज इक्वल टू व्ही डबल डॅश मायनस व्ही डॅश इंटू ओमेगा बार ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स. ओमेगा बार ऑसिलेशन ही तुमची ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेन्सी आहे आणि हा जो एनर्जी डिफरन्स आहे तो 1 आहे. म्हणजे व्ही डबल डॅशची व्हॅल्यू 1 घेतली तर 0 घेतली, 1 - 0 1. पहिल्या लाईनची फ्रिक्वेन्सी आली ओमेगा बार ऑसिलेशन. दुसरं ट्रान्झिशन हे 1 to 2 झालेलं आहे. व्ही डबल डॅश तुम्ही 2 घेतला, व्ही डॅश 1 घेतला, 2 - 1 1, दॅट इज द ओमेगा बार ऑसिलेशन. इथं व्ही डबल डॅशची व्हॅल्यू 3 घेतली, व्ही डॅशची व्हॅल्यू 2 घेतली, 3 - 2 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन. 4 - 3 म्हणजे ओमेगा बार ऑसिलेशन. 5 - 4 ओमेगा बार ऑसिलेशन. 6 - 5 ओमेगा बार ऑसिलेशन. म्हणजे ही जी सर्व ट्रान्झिशन्स आहेत त्या सर्व ट्रान्झिशनसाठी एनर्जी डिफरन्स सेम आहे आणि जी फ्रिक्वेन्सी
आहे ती फ्रिक्वेन्सी सुद्धा सेम आहे, फक्त ओमेगा बार ऑसिलेशन याच फ्रिक्वेन्सीला तुम्हाला स्पेक्ट्रम मध्ये लाईन मिळेल. कुठलंही ट्रान्झिशन होऊ दे, 0 to 1 ट्रान्झिशन होऊ दे, 1 to 2 ट्रान्झिशन होऊ दे, 2 to 3, 3 to 4 ट्रान्झिशन होऊ दे, फॉर ऑल these transitions the frequency in terms of the wave number must be omega bar oscillation. या सर्व ट्रान्झिशन साठी फ्रिक्वेन्सी आपल्याला ओमेगा बार ऑसिलेशन मिळाले, म्हणजे एक बँड जो तुम्हाला मिळेल ट्रान्झिशन मुळे स्पेक्ट्रामध्ये, तो हा मोस्ट इंटेन्स बँड मिळेल, अँड दॅट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. एकाच फ्रिक्वेन्सीला तुम्हाला ती लाईन मिळेल, सर्व वेगवेगळी ट्रान्झिशन झाली तरी सुद्धा, अँड दॅट इज नोन ॲज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. समजलं हे? व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल. समजलं का? काय श्वेता? बर बर, मॅडम आलेल्या आहेत, आपण लिहू करूया. Hello, is it audible? Yes, madam. Good. Do you want some break or shall I continue? Yes. Hello. Continue करू का? हो करा madam. Okay. If you remember last time we were discussing about एक मिनिट. Molecular weight of polymer, and we have studied molecular weights of polymer, that is number average molecular weight average molecular weight. Then yes, do you remember what we have studied? Two more types. Is the slide visible? Yes, ma'am. Okay. अजून कुठले मॉलिक्युलर वेट्स आपण बघितले होते? Number average, weight average, viscosity average, and Z average molecular weight. Now today we'll study one of the methods of determination of molecular weight of polymer. Okay. Before going to methods, we'll study few points. The type of average obtained depends upon the experimental technique and the property of the polymer molecules which is being measured. That means which method is to be applied is decided on the type of polymer and then its specific property, and on the basis of that the method is to be decided. Weight average, for example, weight average molecular weight is larger or equal to number average molecular weight. Weight average molecular weight and molecular weight distributions are determined by sedimentation. ज्याचं वेट जास्त असेल त्याचं वेट ॲव्हरेज आपण म्हणतो,
आणि वेट ॲव्हरेज हा साधारणतः सेडिमेंटेशन मेथडनी कॅल्क्युलेट केला जातो. सेडिमेंटेशन that is centrifugation or precipitation. In simple language of chemistry, we'll call it as precipitation. But as the molecules are big, we are not talking of precipitation, we'll call it as sedimentation. Settle hone, lagda tayar hone. Okay. Or there is one more method, that is light scattering method for weight average molecular weight. Number average molecular weight are determined by osmotic pressure, intrinsic viscosity determination. This we will be studying today. So what is osmotic pressure, what is intrinsic viscosity, that we'll discuss in a short while. Whereas optical properties are best reflected in the weight average molecular weight, while strength properties are best reflected in number average molecular weight. आणि मग ज्या प्रॉपर्टीजनी स्ट्रेंथ डिटरमाइन होते त्या प्रॉपर्टी ती मेथड त्या पॉलिमरचं मॉलिक्युलर वेट डिटरमाइन करण्यासाठी वापरली जाते. So this is a bit confusing for you. So let us go one by one. For example, the methods we will be discussing is physical method. Physical means what? There is no chemical change in the structure. There is no chemical reaction taking place. What we are measuring is the physical property of that particular substance. Okay. And therefore, this methods depends on physical properties. So which are physical properties? Viscosity, light scattering, sedimentation, then colligative property. मी सगळ्यात शेवटी कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हटलं तर का म्हटलं तर व्हॉट इज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी दॅट यू मस्ट नो. ओके, व्हॉट इज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी which depends on number of molecules present or number of solute particles present in the given solution. म्हणजे कुठला सोल्यूट आहे याच्यापेक्षा हाऊ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेझेंट, ज्याच्यावर जी प्रॉपर्टी डिपेंडंट असते त्याला कॉलिगेटिव्ह म्हणतात. तुम्ही याच्या आधी दोन प्रकार शिकलेला आहात, ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी अँड कॉन्स्टिट्यूटिव्ह प्रॉपर्टी. ओके, ऍडिटिव्ह म्हणजे काय? मॉलिक्युलर वेट. H2O चं मॉलिक्युलर वेट आहे, आपण काय करतो, 2 हायड्रोजनचे 2 आणि ऑक्सिजनचे 16, आपण म्हणतो मॉलिक्युलर वेट इज 18. सो दॅट इज ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी. कॉन्स्टिट्यूटिव्ह म्हणजे काय? तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव्ह प्रॉपर्टी, विस्कॉसिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव्ह प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, म्हणजे स्ट्रक्चरवर जी अवलंबून असते त्याला म्हणायचं कॉन्स्टिट्यूटिव्ह प्रॉपर्टी. आणि तिसरा प्रकार येतो तो म्हणजे हा, दॅट इज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स present in the solution. It will give, as it depends on number of solute particle, it gives number average molecular weight. It determines the number average molecular weight. Freezing point depression, which is known as cryoscopy. Boiling point elevation is known as ebullioscopy. Osmotic pressure, this is one technique. The polymer must be soluble. Now, what is the requirement for this? The requirement is that the polymer molecule, the polymer sample of which the molecular weight is to be determined must be soluble in the given solvent, and the test solvent must be dilute. Hello? Hello? Who is speaking? माझा आवाज येतोय ना? Yes or no? Yes, ma'am. कोणाचा आवाज आला मध्येच? Okay, so that is colligative property. Light scattering method मध्ये साधारणतः थोडासा इन्स्ट्रुमेंटल भाग येतो आणि सेडिमेंटेशन इज अ अल्ट्रा सेंट्रिफ्युगेशन टेक्निक, जे तुम्ही लॅब मध्ये आपल्या बघितलं असेल. प्रेसिपिटेट आला की टेस्ट ट्यूब ठेवायची, त्या हाताने गरकन सेंट्रिफ्यूग मशीन फिरवायचं आणि त्याच्यावर तो प्रेसिपिटेट जो असतो तो खाली सेटल होतो. पर्टिक्युलरली दिस टेक्निक इज यूज इन बायोकेमिस्ट्री, वेअर बायोमॉलिक्युल्स लाईक प्रोटीन्स, लिपिड्स, त्यांचं मॉलिक्युलर वेट हे या पद्धतीने डिटरमाइन करता येतं. आणि सगळ्यात सोपी मेथड म्हणजे विस्कॉसिटी, विच गिव्स विस्कॉसिटी ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. झेड ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट सेंट्रिफ्युगेशनने मिळतं. लाईट स्कॅटरिंगनी normally it gives average molecular weight, weight average molecular weight. Colligative properties gives number average molecular weight, and viscosity gives viscosity average molecular weight. So let us study one by one.
today we'll be discussing viscosity, average molecular weight. How to determine viscosity, average molecular weight. Remember, this method is very simple, easy. The results are reproducible and accurate, and it is a very quick method. That means you can easily perform it in laboratory, and it requires a simple instrument. I think all of you are familiar with this instrument. काय म्हणतात याला? वापरलाय का तुम्ही? What is this known as? Yes, चित्रात दिसतंय त्याला काय म्हणतात? हॅलो, काय म्हणतात या इन्स्ट्रुमेंटला? दिसतंय का नाही? Is it visible? Viscometer. विस्कोमीटर. आणि हे काय? फिगर बी. It is also a viscometer. This is the first one is known as Oswald's viscometer. The second one is known as Ubeld viscometer. Okay. तर हा जो भाग आहे, this simple instrument जे तुम्ही वापरता त्याच्याने आपण molecular weight polymerचं determine करू शकतो. An important, see what is the description. An important property of polymer is its viscosity, which is different from that of the pure solvent. I'll give you one example here. डिंकाचं सोल्युशन सगळ्यांना माहिती आहे. ऑल ऑफ यू आर फॅमिलियर विथ गम सोल्युशन. ओके, पाणी आणि गम काय फरक असतो? डिंक थोडासा चिकट लागतो, पाणी सहज वाहून जाऊ शकतं. अँड वी कॉल गम ॲज विस्कस सोल्युशन. ज्याची विस्कॉसिटी जास्त आहे त्याच्यामुळे तो फ्री फ्लो होऊ शकत नाही, त्याला म्हणायचं विस्कस. अँड रिमेंबर, ॲज पॉलिमर मॉलिक्युल्स आर बिग मॉलिक्युल्स, दे प्रोड्यूस व्हॉट इज नोन ॲज विस्कस सोल्युशन. And so if you measure its viscosity, you can easily determine its molecular weight. Okay, and therefore this property is used for determination. Increase in viscosity on dissolving a polymer in solvent may be correlated to its molecular weight. Okay. As you go on increasing the concentration of polymer sample in the solvent, of course the polymer must be soluble in the solvent. If you go on increasing the concentration, then the readings you get can easily be related to the molecular weight of the sample. The most frequently used viscometer is Oswald's viscometer. आपण नेहमी हा जो वापरतो हा Oswald's viscometer normally नेहमी वापरला जातो. The other viscometer is particularly considered for oil type of liquids. ऑइल डिझेल वगैरे साठी या पद्धतीचे वापरले जातात, बिकॉज देर इज अ कन्सर्न ऑफ प्रेशर. हा जो एक्स्ट्राचा साइड आर्म दिलेला आहे, डी साइड आर्म, दिस इज रिलेटेड टू प्रेशर, आणि हे पर्टिक्युलरली त्या केसमध्ये वापरलं जातं. नॉर्मली आपण लॅबोरेटरीमध्ये किंवा फॉर ऑर्डिनरी सोल्युशन्स दिस Oswald's viscometer can give good reproducible and accurate results. Okay, so what we do in viscometer, कसं करतो आपण? व्हॉट इज द प्रोसिजर इन डायल्यूट सोल्युशन्स? नाउ रिमेंबर, व्हेन यू यूज viscometer, the important part is you have to use dilute solution of the sample. Now what is the meaning of dilute solution? Okay, what is the meaning of dilute solution? बघा, तुम्हाला जर एक डिंक दिला, मोठा खडा दिला एक डिंकाचा, एक 5 ग्रॅमचा, आणि एक त्याच्यामध्ये एक 10 ml पाणी टाकलं, तर तो डिंकाचा खडा काय करेल? ते पाणी ऍब्सॉर्ब करून घेईल आणि आपल्याला सोल्युशन मिळणारच नाही. सोल्युशन नाही मिळालं तर ते विस्कोमीटर मधनं फ्लो नाही होऊ शकणार. पण तेच जर तुम्ही 100 ml पाणी घेतलं आणि त्याच्यामध्ये 0.005 ग्रॅम डिंक टाकला, तर तुम्हाला काय मिळेल? इझिली फ्री फ्लोईंग सोल्युशन मिळेल. ओके, कारण का? तर त्याला म्हणायचं डायल्यूट सोल्युशन. जर तुम्ही, इफ सोल्युशन इज नॉट डायल्यूट, then the solution will not flow. Concentrated solution will not flow through the capillary of the viscometer. Okay, मग कसा नाही फ्लो होणार ते मी तुम्हाला दाखवते. आणि मग त्याच्यासाठी काय करायचं असतं? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज प्रिपेअर डायल्यूट सोल्युशन ऑफ द सॅम्पल. इन डायल्यूट सोल्युशन, डेन्सिटीज ऑफ द सॉल्वंट अँड द सोल्युशन कॅन बी टेकन ॲज नियरली सेम. 100 ml पाण्यामध्ये 0.005 ग्रॅम डिंक म्हणजे काय झालं? 5 into एवढे जर
पाणी आलं त्याच्यामध्ये, तर त्याचं 100 ml पाणी आलं तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं, 5 × 10⁻⁻5 मोलर. याचा अर्थ काय झाला, इट इज अ मायक्रोमोलर सोल्युशन. ओके, आणि मायक्रोमोलर सोल्युशनची डेन्सिटी निग्लिजिबल असते, पाण्याच्या इतकीच ती गृहीत धरली जाते. अँड बाय निग्लेक्टिंग द डेन्सिटीज यू कॅन इझिली measure the flow time of the sample. Now what is the flow time of the sample? ते मी तुम्हाला सांगते परत. It is also known as efflux time of the polymer solution to that of the pure solvent. म्हणजे एकदा तुम्ही पॉलिमरचं सोल्युशन टाकायचं, त्याचा फ्लो टाइम मोजायचा, आणि दुसऱ्यांदा तुम्ही प्युअर सॉल्व्हंट म्हणजे समजा आता वॉटर वापरलं असेल तर वॉटर, अल्कोहोल वापरलं असेल तर अल्कोहोल, ऍसिटोन वापरलं असेल तर ऍसिटोन. मला वाटतं तुम्ही बेन्झिन टोल्यून झायलिनचा एक्सपेरिमेंट केलाय की नाही, विस्कोमीटर मध्ये त्यांचे टाइम ऑफ फ्लो मोजायचा आणि पर्सेंटेज काढायचे. केलाय का तुम्ही विस्कोमीटर सेकंड इयरला? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव डन दिस एक्सपेरिमेंट इन ऑफ विस्कोमीटर? हॅलो, किती लोकांनी विस्कोमीटरचा एक्सपेरिमेंट केलाय? येस ऑर नो? येस मॅम. वापरलाय की नाही विस्कोमीटर? हो. हो. काय काय सांगितलं होतं तुम्हाला विस्कोमीटर वापरताना? बरं, आपण त्याच्याकडे थोड्या वेळाने येऊ, काय सांगितलं होतं त्याच्याकडे. सो थ्रू द सेम विस्कोमीटर, once find out the time required for polymer solution to flow and time required for pure solvent to flow. आणि मग याच्यावरून आपण काय करणार आहोत, तर त्याच्या वेगवेगळ्या विस्कॉसिटीज काढणार आहोत. वेगवेगळ्या विस्कॉसिटीज म्हणजे काय, तर रिलेटिव्ह विस्कॉसिटी. Relative viscosity denoted by symbol eta r is equal to T upon T0, where T is the efflux time of the polymer solution divided by efflux time of pure solvent. T0 म्हणजे ज्याच्यामध्ये पॉलिमर 0 आहे, म्हणजेच काय, प्युअर सॉल्व्हंट आहे. That T upon T0 is the ratio known as relative viscosity because it is the ratio of eta upon eta 0. इथे ऍक्च्युअली T into D असतो, डेन्सिटी डिवायडेड बाय डेन्सिटी ऑफ वॉटर. तुम्हाला माहिती आहे डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 0.999 म्हणजे 1 आपण धरतो. आणि ऍज द सोल्युशन इज डायल्यूट, द टू डेन्सिटीज आर अप्रॉक्सिमेटली सेम अँड कॅन्सल्ड आउट, and therefore what remains is T into T0 is equal to eta upon eta 0. Okay, this is known as relative viscosity. Now from this relative viscosity, specific viscosity is calculated. Eta specific viscosity specific is equal to relative viscosity minus 1, that is T minus T0 upon T0, or eta minus eta 0 upon eta 0. This is known as specific viscosity. Then this specific viscosity in the third column is converted into reduced viscosity. Eta reduced is equal to specific viscosity divided by concentration. म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही फक्त टाइम ऑफ फ्लो मोजला होता, आता तुम्ही त्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन कन्सिडर करायचं. C is the concentration of the polymer sample per 100 ml of the solution. हे किती कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं आहे त्यांनी, जेव्हा तुम्ही स्पेसिफिक विस्कॉसिटीला डिवाइड कराल, यू विल गेट रिड्युस्ड विस्कॉसिटी. अँड दिस रिड्युस्ड विस्कॉसिटी और स्पेसिफिक विस्कॉसिटी इज कन्वर्टेड इनटू इंट्रिन्सिक विस्कॉसिटी. इंट्रिन्सिक म्हणजे काय, तर त्या सॅम्पलची विस्कॉसिटी इन विच लिमिट C goes to 0, that means concentration goes to 0, eta specific upon C or eta relative upon C. So what is important are these two terms, relative viscosity or specific viscosity, and a third point to be remembered is concentration of the sample solution. मग या तीन गोष्टी जर माहिती असतील तर आपण सहज कुठल्याही पॉलिमरचं मॉलिक्युलर वेट काढू शकतो. ओके, आता कसं काढायचं ते मी तुम्हाला सांगते. हा जो फॉर्म्युला आहे हा मी तुम्हाला नंतर एक्सप्लेन करेल. इथपर्यंत आपण आलेलो आहोत, काय काय, रिलेटिव्ह विस्कॉसिटी, स्पेसिफिक विस्कॉसिटी, रिड्युस्ड विस्कॉसिटी आणि इंट्रिन्सिक विस्कॉसिटी. या विस्कॉसिटी आपल्याला काढायची आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला तीन गोष्टी माहिती पाहिजे, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ पॉलिमर, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सॅम्पल सोल्युशन. या तीन गोष्टी जर माहिती असतील तर पुढे काय करायचं, तर बघा, दिस इज ओस्वाल्ड्स विस्कोमीटर. डायग्राम दिसतंय सगळ्यांना? येस, इज द डायग्राम विजिबल?
Yes or no? Hello. हॅलो, प्रवीणा गाडगे, डायग्राम दिसते का? काय काय दिसते डायग्राम मध्ये? कोण सांगेल? डायग्राम मध्ये काय दिसतंय? मेसेज करू नका, मला तोंडाने उत्तर द्या. बगाडे आकांक्षा, 2 ग्लास बल्ब दिसत आहेत, एक युट्यूब दिसते. अलीकडे युट्यूब बघितलं म्हटलं की लोकांना दुसरं डोळ्यापुढे येतं चित्र. ओके, सी, दिस इज what is called as, this is the right arm of the viscometer and this is left arm of the viscometer. मी राईट आणि लेफ्ट म्हणणार नाही, कारण विस्कोमीटर या बाजूने धरला की हा लेफ्टला जाईल. सो ऑन वन साइड आर्म ऑफ द युट्यूब, दिस इज द कम्प्लीट युट्यूब. या युट्यूबच्या एका आर्मला काय असतं, देर आर स्मॉल ग्लास बल्ब्स. ओके, स्मॉल ग्लास बल्ब. आणि दुसऱ्या बाजूला असतो तो थोडासा मोठा ग्लास बल्ब असतो. दिस ग्लास बल्ब इज नोन ॲज रिझर्वायर. या बाजूने आपण सॅम्पल सोल्युशन त्याच्यामध्ये टाकणार असतो, त्याला म्हणायचं, तुम्हाला आठवत असेल तर बघा, इकडनं आपण सॅम्पल सोल्युशन पिपेटनी टाकतो, 10 ml 15 ml काय असेल ते, आणि या बाजूला एक रबर ट्यूब लावलेली असते आणि त्या रबर ट्यूबने आपण सोल्युशन वर ओढतो. इथनं सोल्युशन काय होतं, रबर ट्यूब ओढली की वर येते. इथे बघा, हा हिरवा दिसतोय हा स्टार्ट मार्क आहे आणि हा जो लाल दिसतोय हा स्टॉप मार्क आहे. मग इकडे सोल्युशन आलं की हळूच रबर ट्यूब सोडायची, या मार्किंगला आलं की स्टॉपवॉच सुरू करायचा आणि इथनं खालीच गेलं की स्टॉपवॉच बंद करायचं. आणि हा जो वेळ लागतो स्टार्ट पासून स्टॉप पर्यंत यायला, त्याला म्हणायचं टाइम ऑफ फ्लो किंवा इफ्लक्स टाइम. मगाशी मी जे तुम्हाला सांगितलं, that is known as efflux time. The time which is measured in second required to pass the solution between the 2 marks is known as efflux time. And this efflux time of the polymer sample and pure solvent is measured. बघा, आणि हा जो इफ्लक्स टाइम किंवा फ्लो टाइम किंवा टाइम ऑफ फ्लो आहे, याच्यावर सगळे एक्सपेरिमेंट अवलंबून असतो. ओके, व्हॉट इज द प्रिन्सिपल? द प्रिन्सिपल ऑफ विस्कोमेट्री इज फ्लो टाइम्स ऑफ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम्स ऑफ सॉल्व्हंट. मगाशी मी जे तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला एक्सपेरिमेंट करताना इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या जातात. काय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या जातात? विस्कोमीटर नीट पकडा, दाबला की तो फुटेल, बिकॉज ऑब्वियस आहे, युट्यूब आहे, काचेची आहे, जरा प्रेशर आलं की ती तुटणार. दुसरी गोष्ट, त्याच्यामध्ये आपला एक्सपेरिमेंट संपेपर्यंत विस्कोमीटर बदलायचा नाही. का नाही बदलायचा? तर विस्कोमीटरला हा जो पार्ट आहे इथून इथे जर तुम्ही बघितलं तर इथे कॅपिलरी दिसते का बारीकशी, ही कॅपिलरी बदलली की त्या विस्कोमीटरचा टाइम ऑफ फ्लो बदलतो. मग एक रिडिंग या विस्कोमीटरवर, दुसरं त्या विस्कोमीटरवर असं घेतलं तर तुमचे रिझल्ट चुकतात. आणि म्हणून विस्कोमीटर एकच वापरायचा, सॅम्पलला आणि सॉल्व्हंटला. तिसरी महत्वाची गोष्ट काय, सॅम्पल 10 ml घ्यायचं, सॉल्व्हंट 15 ml घ्यायचं रिडिंगसाठी, असं करायचं नाही. प्रत्येक क्वांटिटी ही सारखीच विस्कोमीटर मध्ये टाकायची. का? क्वांटिटी टाकली की हा जो इथनं, समजा एकदा बल्ब तुमचा एवढा भरलाय आणि एकदा एवढा भरला, नॅचरली जेव्हा तो जास्त भरलेला असेल तेव्हा त्याचा प्रेशर जो आहे तो जास्त पडेल. हा प्रेशर जास्त पडला की इकडचा टाइम ऑफ फ्लो वाढेल. आणि म्हणून इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ द सॉल्व्हंट अँड पॉलिमर सोल्युशन्स आर टेकन थ्रू अ पर्टिक्युलर कॅपिलरी. मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं, कॅपिलरी बदलली की टाइम ऑफ फ्लो बदलेल. आणि दिस इट इज डिटरमाइंड, दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ विस्कोमेट्री. दॅट मीन्स बाय युझिंग द सेम विस्कोमीटर and by using the same volume you are going to measure the time of flow for sample and solvent.
दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ विस्कॉमेट्री. मग विस्कॉमीटर मध्ये काय काय असतं ते सांगितलं. इट कन्सिस्ट ऑफ अ ग्लास बल्ब ॲट अप्पर एंड, अ फाईन कॅपिलरी ट्यूब, यू ट्यूब अँड अ बल्ब ॲट लोअर एंड, अँड टू मार्क स्टार्ट अँड स्टॉप. या सगळ्या गोष्टी विस्कॉमीटर मध्ये असतात. सगळ्यांनी बघितलेल्या असतील. बघितलंय का? येस ऑर नो? हॅलो, हॅलो, समजताय की नाही? येस, हॅलो, हॅलो,
Yes. Hello. Yes. Hello. Oh. Hello. Neha. Sakshi Gore. निशा गायकवाड. आवाज येतोय का माझा? हो मॅम येतोय. येतोय मॅम. हा, आता मी पीपीटी शेअर करते परत एकदा. हा, विस्कॉमीटर बघितला का सगळ्यांनी? विस्कॉमीटर वापरलाय सगळ्यांनी? हा, हॅलो. अरे दिसतंय का तुम्हाला? स्लाइड दिसते का? यस नो मला काय उत्तर द्या. हो मॅम. दिसते ना? विस्कॉमीटर बघितलाय ना सगळ्यांनी? So by using this viscometer, measure the time of flow. See, solutions of known concentration of polymer sample are prepared. The viscometer is cleaned, dried and clamped vertically in thermostat. A definite volume of solvent or solution. The viscometer is cleaned, dried and clamped vertically in thermostat. A definite volume of solvent or solution is introduced in the lower bulb, that is this bulb. This is lower bulb or reservoir bulb, and a solution is introduced from this arm. It is then sucked in the upper bulb till the level reaches slightly above the start mark. So this is the point where rubber tube is there, and using the rubber tube suck the solution into this bulb above the start mark, that is somewhere here. The solution is then allowed to flow freely through the capillary, and the time required for the liquid to flow between the two marks is determined as efflux time. So from start to stop, the time required is measured by using the stopwatch in seconds. Okay, and that is known as efflux time or time of flow. The solvent flow time T0. Solvent T0 as there is no sample, and solution flow time T for different concentrations are measured using the same viscometer. As I told you, viscometer should not be replaced, because if you replace the viscometer, the capillary will change, and if the capillary changes, then the flow time changes. Okay, so what you have to do is take all readings on one single viscometer. That is the principle behind the use of single viscometer. Now once you measure the time of flow, then in the previous slide we have seen this formula: relative viscosity and specific viscosity. Relative viscosity is T upon T0, and specific viscosity is relative viscosity minus 1. So calculate these quantities. Then the graph of specific viscosity or relative viscosity versus concentration is plotted. Okay, so the graph is, and where the concentration reaches to 0, the intercept is obtained of the line. Of course, the graph is a straight line with intercept on y-axis,
and this intercept on y-axis gives the value of intrinsic viscosity, that is eta. And this eta, that is intrinsic viscosity, is related to molecular weight. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं, इक्वेशन मी नंतर सांगते. This is the equation. This equation is known as Mark-Howing equation. And in this Mark-Howing equation, intrinsic viscosity is related to viscosity average molecular weight by the formula eta is equal to Km raised to A. Eta is equal to Km raised to A, where eta is intrinsic viscosity, M is molecular weight, K and A are constants. K and A are known as Mark-Howing constant. This depends on temperature, solvent, and the characteristics of the viscometer. ओके, म्हणून आपण विस्कोमीटर बदलायचा नसतो आणि नेहमी रिडिंग घेताना विस्कोमीटर स्टेडी ठेवायचा असतो. आणि इथे हा जो चॉकलेटी पार्ट दिसतोय हा आहे थर्मोस्टॅट, सो एज टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द सोल्युशन कॉन्स्टंट. And then the graph is plotted. From the graph, eta is obtained. K and A are known from the literature. So eta is known, K and A are known. So viscosity average molecular weight can be determined by using this method. So this is how viscosity measurement results in calculation of viscosity average molecular weight. What are the application and what are the limitations? This is also known as dilute solution viscometry. Why? Because in concentrated solutions, the polymer molecule gets closer and may interact. They may form a bulk, and that bulk may not pass through this capillary, and this will record wrong viscosity. This is the limitation. So what you require is dilute solution and completely soluble polymer. Okay, this is the limitation of this method. Whereas what is the advantage? The method is simple, quick, and highest precision method. Accurate results are obtained. And as dilute polymer solutions are required, you require a very small sample and it can be recovered from the solution. So these are the advantages and disadvantages of the method known as viscometry, which determines the number average molecular weight. Okay? Right on the question. Rutuja Bagal. Poonam Chaudhary. हॅलो, काय पोरं उत्तर पण देत नाही, काय कळत नाही, ते आहेत का नाही आहेत का काय, आपण पोचतोय का नाही तिथपर्यंत. हॅलो, प्रतीक्षा गोरपडे. प्रतीक्षा. Okay, let us stop here. एक पण पूर्व उत्तर द्यायला तयार नाही.